All right, first you need 2 pieces of fabric, 23 centimeters by 17 centimeters. أول شيء بناخد قطعتين قماش ووحدة كل وحدة 23 سنتي بعرض 17 سنتي. And 2 pieces of elastic that are 17 centimeters long. وكمان أول شيء بنحضر 2 لغاية كل وحدة طولها 17 سنتي. All right, take both pieces of fabric and put them together. وبنحط القماشتين فوق بعضهم. And you're going to start sewing halfway down the long side of the 23. وبنبلش درز من النص الطويل من الميل الطويلة بنبلش ندرز. And you begin sewing along the edge and stop at every corner. بتبلشوا تدرزوها بتوقفوا قبل الزاوية بشوي. You come to a corner, put the elastic in between the 2 pieces of fabric. وبس توصلوا على الزاوية بتوقفوا وبتحطوا المغيطة بين القماشتين وبتكملوا درز. With the needle inside, you can turn the fabric. بعدين بس توصلوا على الزاوية بتبرموها وبتكملوا كمان درز. Stop when you come to the next corner. كمان بس توصلوا على كل زاوية بتوقفوا مثل العادة Take the other end of the elastic. بتاخدوا المغيطة طرف المغيطة الثاني. Put it in the middle. بين القماش هيك وبتدرزوه. And you have the long side, you sew all the way down to the next corner. وكمان هذا صرنا عملت طويلة كمان بندرزها كمان. كمان مثل العادة بس نوصل على الزاوية ونوقف ونحط المغيطة الثانية بين القماشتين وندرزها. قبل الزاوية بشوي The last corner. نسحب الطرف الثاني من المغيطة ونحطها بين القماشتين على الزاوية وبنكمل الدرز. When you come to the last side, you need to leave a hole that's about 7 or 8 centimeters. بس لما نوصل على آخر ميلة على الميلة الطويلة هي اللي بلشنا فيها من أول بندرس بس بنخلي فتحة شي 6 أو 7 سنتيمتر. نخلي فتحة يعني مقدارها شي 6 7 سنتيمتر. Then you're going to take it off بنقصها and turn it in right side out. بنقصها ونقلبها على قفاها بهالطريقة. بنقصها ونقلبها على قفاها وتصير المغيطات لبرا يعني. And you can take a pen, put it inside and push out the corners. وبناخد قلم وبنفوته بقلب الفتحة مطرح ما تركنا فتحة وبنظبط الزوايا بالقلم بنحطهم لحتى يصيروا زوايا مظبوطين مش فاتين لجوا حتى يكونوا زوايا مظبوطين يطلعوا لبرا. Okay, now you're going to make 3 pleats on each side of the short sides. وهلا بدنا نعمل 3 طويات على الميلتين. 3 طويات نبلش من النص. So start in the middle and do the first one so that you can make the pleats even. يعني نبلش من النص وبنعمل أول طعجة بنخليها ثابتة على النص وبنحط لها دبوس مشان ما تفلت. And then do 1 on each side of it. بعدين بنعمل طعجة فوق النص أيضا نحط لها دبوس بهالطريقة.
then a third one. وبعدين بنعمل طاجة ثالثة من تاني ميل، يعني بنعمل طاجة فوق النص وتحت النص، بهيك الطريقة بنحط لها دبوس. And if they aren't even, you can take out the needle and replace them. بعدين فينا ناخد البيبيس وبعدين نحطهم إذا بدنا. Alright, and then the other side you can do the same thing, but make sure the pleats are going the same direction. وكمان من تاني ميلة بنعمل كمان 3 طاويات، بس بدنا نشوف ما يكونوا بعكس بعضهم، بدها تكون مثل الطاوية مناسقة مع الطاوية من هذيك الجهة، مطابقة يعني مش بعكسها. زيت الطاوية طويناها على اليمين نطويها كمان على الشمال، وزيت الطريقة one in the middle and then one on each side. زيت الطريقة واحدة على النص، واحدة فوق النص وواحدة تحت النص، طاوية يعني فوق النص وطاوية تحت النص. بنثبتهم بالبابيس حتى يضلوا مطعوجين. لكن صاروا بهالطريقة 3 جهات مثبتين بالبابيس. Alright, now you find your hole and you're going to begin at the hole to first sew that shut. بعدين بتنبشوا على الفتحة اللي تركينها، بتبلشوا درز من الفتحة لحتى نسكر الفتحة. بالطريقة بتبلشوا مطرح ما تركين فتحة بالقماش من فوق، بتبلشوا أول شيء بتدرزوها بتسكروها. And sew as close as you can to the edge of the fabric. بنبلش من هون لحتى نروح على الزاوية. You're going to sew all the way around, but when you come to these pleats, you need to go slowly. Make sure your pins are out of the way and go slow so that they stay even. بنبلش مثل ما قلنا بالفتحة وبنكمل وندرزها داير من دار، بس لما توصلوا على الطاجات انتبهوا البابيس ما يكونوا قريبين لحتى انتوا عم تدرسوا ما تدقوا بالبابيس يصير شيء. خلينا شوي لورا لحتى تقدروا. نكمل الدرس. Alright, and the next side again, go slow and make sure your pins are out of the way. كملنا هلا ندرس الميلة القصيرة وانتبهوا محل الطاجات ما يكونوا كمان بابيس رابز، حسيتوا قراب رجعوهم لورا لحتى ما تدق الإبرة المكنة فيهم ويصير مشكلة. If you need to, if your fabric is hitting the pleats, you can put your needle inside to hold your fabric and lift up what they call the foot. وإذا شفتوا القماش طالع هيك شوي يعني منه فوق تحت الإبرة، رجعوا وقفوا وقبوا هيدي وظبطوها منيح رح تكون إنه الإبرة ما تضرب فيها. Alright, when you've gone around once, you can take out the needles. لما تدرزوها أول مرة كلها سوا، يعني توصلوا محل ما بلشتوا بتقيموا البيبيس. And then go around one more time. وبنعملها كلها مرة تانية درزة تانية كلها سوا دير من دار. Right on top of the same stitches. On top of the same stitches. على زيت الدرزة فوق الدرزة الأولانية مش
Alright, then once you've gone all the way around, cut off the. ندرسها كلها درزة تاني مثل ما شفنا تاني مرة، ونقص الخيطان يلي إذا في شي طالع بالخيطان. Cut off the threads and you finished. نقص الخيطان هيك بالدرزة التاني اللي عملناها درزتين مرة بكون خلصت، صارت كمامة جاهزة.